Meanwhile, more than 3 months after floods hit the Mutata area in the Eastern Cape, Zwelandile residents say they are still without basic services, despite a presidential visit. The informal settlement, which has existed for over 2 decades, lacks services such as electricity, water and roads. The residents claim the municipality is deliberately ignoring their concerns because they'd occupied the area illegally. Newzroom Afrika's Liema Vumisa joins us live for more. Liema, we talk about a presidential visit. It appears that this has not encouraged the authorities to act on the requirements or expectations of this community. Certainly, Hugo, and you would understand then that just a couple of weeks ago, besides the presidential visit by the actual head of the country, that is Cyril Ramaphosa, we know that the deputy president himself, Paul Mashatile, was in fact visiting Qunu on an oversight visit, addressing similar concerns pertaining to service delivery. So certainly that will still be able to track then whether or not it's going to ferry towards the advantage then of those residents there. But where we find ourselves right now, Hugo, is at one of the households of one of the residents here who has unfortunately passed away, of course, as a result of the very same claims that the residents here have pertaining to the electricity that they don't have. We understand then that she died inside her household at about midnight in the odd hours of the early morning, due to a candle that caught a fire. But to tell us more about really what transpired and just really the impact of these services that these residents are claiming has on them, I'm joined by Umama Nondobeko. Enkosi kakhulu mama ngoba kunye nathi. Mhlambi ungakho sichazele ngebali likaMangcitshane into kokuba bekuye kwenzeka ntoni kuye. Ibali likaMangcitshane into eyenzekileyo apha njengoba uxelo ba sikule nhlukumezeko yombane esingenawo apha. So silayita amakhandlela, silayita izibane zeglass, sisokola lo parafini. Ngoku yena ubelayita ikhandlela, ulayite ikhandlela lamtshisa lapha ngaphakathi endlini. Isiskandal sesibini ke silandela amanzi. Uba umbane ubukhona, uMangcitshane ngengakhange atshe, utshe kuba apha asinambane. Ngoku silayita lamakhandlela, ikhandlela ke ngoku liye lamtshisela ngaphakathi endlini. Thina seva sikhwazwa ebusuku ekuhlaleni ngumuntu obezivelele etywaleni, savuka safika sivika uMangcitshane ngaphakathi endlini ngenxa yesizathu sombane ongekhoyo. Isiskandal sesibini esilandela asamanzi ngexesha utata uRamaphosa wayezile apha wayebizelwe into yeskandal samanzi, amanzi abulala abantu abaninzi apha ngenxa yombane ongekhoyo. Amanzi ke sasiwabone esekude uba umbane wawukhona sasinazi lights, asinazi lights siyasokola sihlukumezeke ngendlela esisimanga kule lali. Kukhona eminye imizi enawo umbane apha. Kwenzeke njani ukuba yona ibenawo umbane nina ningabi nawo? Lena imizi inawo umbane imizi kuthiwa yaye kumasipala yafika kwamasipala yathenga umbane bawuthengiselwa bona umbane. Kule mhlaba umnye kuthiwa une dispute bawuthengiselwa umbane, kodwa eminye imizi le kuthiwa mayingabi nawo umbane thina masingabi nawo umbane masihlale emnyameni. Siphinda sibuyele kwakhona kwindlela enichaphazeleka ngayo. Kukho abantu abatya treatments abangakwazi ukuzitya ngenxa yoba kaloku akusebenzisi friji, akukho nezinye iinkonzo enizidingayo. Mhlawumbi ngakho sichazela ngokuba nichaphazeleka komgama ohambo phelephi. Sichaphazeleka kakhulu kuba apha into esiyisebenzisayo ziparafini, sinezifuba, iparafini ziyasiminxa, sine-treatment ezihlala ezifrijini, iifriji zacika, i-treatment asisazisebenzisi kakuhle, siyagula siyaquqela koogqirha ngemali engekhoyo, basiphangele nophangela. Kho bantu baphangela apha kho misebenzi, siyasokola ngendlela esisimanga kule lali. Sisangathi thina andiyani noma ingathi sesiqithini esiphi, thina ingathi sililo hlanga lwenkululeko, asikho kwa abantu bakhululekileyo. Siphila ubomi obuhlungu bokungcungcutheka kule lali yaseDikolini ngendlela esisimanga, siyafa siyabulalana kubi nje ngendlela esisimanga apha. Ungenelelo nelinqwenelayo kumasipala luthini? Umasipala sicela sincede asifakele umbane njengoba nathi singabahlali singabavoti apha, singabantu abamnyama, singabayililiswe, sizalelwe apha, kukwiintsana ezizalelwe apha ezikhulela apha, aziphila obubomi obuhlungu. Abantwana abancinci apha bayaminxana zizifuba zeparafini, iparafini iyaqhuma, iyasitsarha, siyagula. Mama Nondobeko, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Well, Hugo, that is again one of the residents that is reflecting on just how the impact is great pertaining to the service delivery or the lack thereof then of those service delivery that they do not get, because we are of the view that then if it goes to such an extent
that, as Mam Nantobeko was just telling us about it, that this particular household and the head of this household was engulfed then in a fire as a result of only, depending on a candle to light her house.